Hi, this is Jeevi from idlebrain.com. I am here with Ms. Hebah Patel and Mr. Vasishta Simha, the main leads along with Tamanna in Odela 2. సో ఓడెలా 1లో మీరిద్దరు ఉన్నారు. ఎస్ జనరల్గా ఓడెలా 1 చూడని వాళ్ళకి కెన్ యూ గివ్ ఏ బ్రీఫ్ అబౌట్ ఓడెలా 2కి ఓడెలా 1కి వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్? He'll do a good job of this. He'll do a good job. Odela Pass. 2 starts from where Odela 1 ended. ఓకే. Odela 1లో అంటే ఒక మంచి సింపుల్ పల్లెటూరు ఫ్యామిలీ, తిరుపతి రాధా మొగుడు పెళ్ళాం. సో షీ ఈజ్ లిటిల్ మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ దాన్ తిరుపతి. రాధా ఇస్ లిటిల్ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఆమె. ఆ సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో ఈ ఒక అమాయకుడు, తిరుపతి అనే అమాయకుడు, చదువు కానీ రాత కానీ లేనోడు, తెలియనోడు, ఒక అమాయకుడు ఎంత తన పని చేసుకుంటూ అందరితో చక్కగా మాట్లాడుకుని హ్యాపీగా అందరి ఇంట్లో మనోడు రానేటువంటి ఒక ఫీల్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ తిరుపతి. అలాంటోడు ప్రేమించి రాధాని పెళ్లి చేసుకుంటే తనకున్న సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో పాటు వాడిని అప్రెషన్లో తోసేస్తుంది. అంటే కార్నర్డ్ అయిపోతుంది. కార్నర్డ్ అయిపోయి దానివల్ల ఆ డిప్రెషన్, దెన్ దెర్ ఇస్ అ రెవల్యూషన్, రెడిమ్షన్, ఇట్ గోస్ సో ఆన్. చివరికి ఏమంటే తను చాలా వైల్డ్గా తయారయ్యి మారిపోయి ఏదేదో చేస్తుంటాడు. అప్పుడు ఆయన్ని చంపి ఆ ఒక ఏదైతే చేస్తుంటాడో వాటికి ఒక లాజికల్ కన్క్లూజన్ ఇస్తుంది రాధా. అండ్ షీ గోస్ టు జైల్ బికాస్ ఆఫ్ ద మర్డర్. అక్కడ ఆగింది సినిమా. ఓదెలా 2 విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ వి స్టాప్. మీతో వైల్డ్ క్యారెక్టర్ చేస్తేనే సినిమాలు హిట్ అవుతాయి. That's not true actually. Matlab, this is not exactly a wild character, but she is a very justice-seeking, very honest person in the film. So, tanaki in movie lo starting lo telidu ke that the evil in the movie is her husband, and she is the reason for his evil. So, towards the climax, yes, I do get a little more on the wilder side. Right. మీకు కుమారి 21F, ఈవెన్ టుడే హెబా పటేల్ అంటే కుమారి 21 గుర్తుకొస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ ఆల్టర్ ఈగో బేసికలీ. సో మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఎలాగ కన్విన్స్ చేశారు మిమ్మల్ని? That time I didn't have a choice, no. You didn't have a choice, but వాళ్ళు మీకు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్? ఎలా చేయాలి, ఏంటి చేస్తే ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారు, will they accept me, ఇటువంటి అన్నీ ఏమైనా ఉన్నాయా? You just I just went with the flow. I didn't know the script. I got to know of the story while shooting. Yeah, they gave me a rough idea, okay, this is the film, this is what it is. I was just very excited that I was going to play a title role. And in Tollywood back then it wasn't so often that female leads got title roles. So I was very excited that I was playing a title role, and with a team as big as that. So whatever was happening was just happening. I was just going with the flow. There was no planning, there was no, whatever was asked of me I did. But even today I think after all of these years I still do what is asked of me. I don't have that I don't know, I'm working on that. But to be an actor who has inputs, I'm not an actor who generally has inputs. So I've still maintained that, I think. You come to the sets with a blank set. Blank slate. I do whatever is asked of me. Sometimes if I feel like, okay, this I could do, that's it. Otherwise, it's a very big term to say, but I am a director's actor. Whatever is asked of me, I'll deliver. Right. Character-లో కొంచెం ఓషో ఫిలాసఫీ ఉంటుంది. Have you understood it at the time of doing it? No. You know, there are so many theories that came out. There was a French film that it was compared to. There was an Osho theory that was compared to. Then there were, the impact that film had. I did not process it while I was shooting it. Right. I just went with the flow. I just assumed I'm not that deep a person. So from that point of view, I just saw it as a scene. Everybody was very impressed with that scene. So I just assumed that I had done a good job. The depths, once you start growing up a little, once you start working, I think that depth I understood now. Yeah. Like a month, years later, I understood the depth of that character. Right. You have got very, very ఏమంటారు వాయిస్, డీప్ బారిటోన్ వాయిస్ ఉంది కదా. థ్యాంక్ యూ. సో మీరు సలార్ కన్నడ వర్షన్ కూడా మీరే డబ్ చేశారు. ప్రభాస్ గారికి వాయిస్. ప్రభాస్ గారికి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇట్?
that was my first of its kind experience. ఎందుకంటే నేను I don't dub for other artists, but since it was Prashant Neel's film and since it was Hombale, they like our people, my team అనే ఒక feeling ఉంది నాకు. So and hence when they asked for it, I did happily dub for it. I tried to match Prabhas garu vocally. యా ప్లస్ మీరు కూడా హిట్స్ వచ్చినాయి కన్నడలో, తెలుగులో కూడా చాలా సినిమాలు చేశారు. మీరు చేసిన సినిమాల గురించి చెప్పండి తెలుగులో. తెలుగులో ఐ మస్ట్ బి వర్కింగ్ ఆన్ మై 8th or 9th నౌ. ప్రతి సినిమాలు ఒక పెక్యులియర్ అయిన వెరైటీ అనిపించేటువంటి లేదా మల్టీ ఫెసెట్స్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరే నాకు వచ్చింది. ఐ ఫీల్ సో గ్లాడ్ అండ్ లక్కీ అబౌట్ ఇట్. బీట్ నారప్పలో సీనప్ప క్యారెక్టరు, నయీం డైరీస్లో నయీం క్యారెక్టరు, అందులో తర్వాత ఓదెలాలో తిరుపతి, తర్వాత సింబాలో ఒక పవర్ఫుల్ కాప్, మళ్ళీ ఏజెంట్ డెవిల్లో డబుల్ ఏజెంట్, బ్రిటిష్ ఏజెంట్గా ఐఎన్ఏ ఏజెంట్గా ఉండి బ్రిటిష్ ఏజెంట్గా అంటే హీ వాజ్ ద డబుల్ ఏజెంట్ ఫ్లిప్పింగ్ క్యారెక్టర్. అండ్ ద హోల్ మూవీ రన్స్ ఇన్ ఫైండింగ్ అవుట్ హూ హీ ఈస్. అండ్ ఏబంలో యుగంధర్ అనేటువంటి క్యారెక్టర్, ఇట్స్ ఎ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ క్యారెక్టర్. ఇట్స్ జస్ట్ ద థాట్ ఆర్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ వన్ మోర్ పర్సన్. ఆ మైండ్ సెట్కి ఒక రూపం ఇచ్చి దాన్ని ఒక క్యారెక్టర్ చేసి నన్ను చేయమన్నారు, ఆఫర్ చేశారు నాకు. అండ్ ఐ సో లవ్డ్ ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు వదలా 2లో తిరుపతి, వదలా 1లో తిరుపతి గానే ఉండే, ఇందులో ఒక వేరే ఎత్తులో ఉంటుంది విశ్వరూపం వచ్చి తిరుపతిది. రైట్. సో మీరు ఇందులో యూ హ్యావ్ ఏ యూ ఆర్ సీన్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. సో హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఐ మీన్ యు ఆర్ killed in the part 1. That you'll have to wait till 17th of April. It's అంటే నాకు విన్న వెంటనే అంటే ఒకసారి నాకు ఒకరోజు కాల్ చేశారు సంపత్ గారు సడన్గా. హీ వాజ్ ఇన్ గోవా విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ. అప్పుడు కాల్ చేసి ఓదెలా 2 చేయబోతున్నామండి అన్నారు. అవునా, ఎలా అండి అంటే అంతా అయిపోయింది కదా, ఇట్స్ వీ హెవ్ గివెన్ క్లోజర్ కదా అని మనకు ఉన్న ఐడియా అంతే. అప్పుడు లేదు చేయబోతున్నాం అండ్ అందులో మీరు కూడా ఉంటారు అన్నారు. రియలీ హౌ, సరిపోయింది కదా అని. And that was a shocker, that was a surprise. And narration విన్న తర్వాత I was so convinced and I'm so pleased and humbled for his craft, సంపత్ గారు క్రాఫ్ట్. అండ్ ఎంత చక్కగా రాశారంటే ఒక్కొక్క సీను, ఒక్కొక్క డైలాగు, ఇందులో ఉన్న క్యాజువలీ ఎలివేషన్స్ అని చెప్పేస్తాం కానీ ఇట్ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ టు రైట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ వేరే అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలుగా హీస్ బిన్ రైటింగ్ అండ్ డైరెక్టింగ్, వీ హవ్ సీన్ హిస్ క్రాఫ్ట్. బట్ ఈ సినిమాలో వేరే లెవెల్ ఉంటుందండి. సో హౌ ఇస్ తమన్నా గారి క్యారెక్టరు మీ స్టోరీకి ఎలాగా మ్యాచ్ అయింది? అండ్ వాట్ ఈస్ ద డైనమిక్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 characters in this film? So Tamanna picks up the story where I leave it because I'm in jail. I've killed my husband. Right. And then she picks it up because now it's no longer just in human control. He's dead. So Right. how we deal with this evil force? Right. And because she plays a Shiva Shakti, she plays a firm, devout Shiva Shakti in the film, and how she fights against all odds to bring an end to this evil. That is her part of the film. And I am just playing a role that is instrumental in taking the 1 to 2, like how this Story forward. to take the story forward in the second part. Right. తిరుపతి అండ్ రాదర్ స్టిల్ ది So సేమ్. she's kind of protecting you, at the same time you are also protecting yourself. I am not, no. Even in the first part, I was protecting my village. My intention was to catch the culprit who's causing disturbances in my village. In the second part, because I am not going to be able to, because I'm in jail, she comes forward and she takes, and because it is beyond me at this point, because he is dead, and he and I have the equation that I still think, he hates me for making the monster he is. Me in the first part looks down upon him, but then realizes he is evil. In the second part, I think I have a realization that I was responsible for creating the monster that he became. It's not only on him, it's on me also. So there is a little vulnerability in the second part that was not in the first part. Right. So as an actress, how was your evolution That from Kumari 21? I think with evolution is a very big word. I think with every single film, I think I'm like today, like this is my 10th year of being an actor. I think with every film,
I got more confident. Whether I improved or not is secondary, but I got more confident. I no longer fear the camera. I no longer associate my journey with successes or failures. I like to work. I like being busy. I like acting, and with every movie I wish to just continue to act, and if there is something in my previous film that I think I didn't do a good job, I don't want to take that forward in my next film. Just keep evolving and keep working. That has been my mantra for the last few years. Have you migrated to Hyderabad? No, not yet. I stay. How many days do you stay in Hyderabad per year? So if in the 365 days, around 280 to 70 days I stay in Hyderabad, say roughly 100 days I stay at home. Right. This I want to buy a house in Hyderabad, but I don't have any family here, so who will take care of the house? I'm not very responsible, so nobody. The real estate keeps Hyderabad is escalating. booming. Yeah. I have been keeping tabs on the upcoming areas of Hyderabad also. Right. So how do you balance acting in various industries? I mean, do you have any parameters saying that this is how I want to? My simple mantra is I cannot repeat what I've done. చేసే క్యారెక్టర్స్ అంటే సేమ్ జానరాస్ కానీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ టైప్ కాస్ట్ అయిపోవడం లేదా దాన్ని టిపికలీ ఇది ఈ వస్తే ఇలానే చేస్తాడు అని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్కి అందేలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయొద్దు ఎప్పుడు. అండ్ యాక్ట్ చేసేటువంటి మనకే బోర్ అయిందంటే చూసేవాళ్ళకి బోర్ అవ్వదా. అండ్ ఆల్వేస్ యూ షుడ్ లీవ్ ఇట్ టు ద ఆడియన్స్ టు కీప్ గెసింగ్, ఓకే వాట్ కుడ్ దిస్ ఫెలో బీ డూయింగ్ నౌ. అండ్ మోర్ ద మెరియర్ కదా, వెరైటీస్ ఆఫ్ రోల్స్ చేసినప్పుడు అండ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ మోర్ ఆర్ డెలివరింగ్ మోర్. సో దట్స్ ద బేసిక్ మంత్ర దట్ ఐ ఫాలో. ఐదర్ ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు డెలివర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్. అలాంటి స్కోప్ ఉంటే మాత్రమే ఒప్పుకుంటా క్యారెక్టర్. అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. ఐ కెన్ టాక్ కన్నడ, తెలుగు, తమిళ్, హిందీ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇష్యూస్ విత్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మీకు. మీరు బయట జనరల్గా హైదరాబాద్లో కానీ ఎక్కడన్నా మీరు బయట తిరుగుతుంటే పీపుల్ మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టేసేసి చెప్తుంటారా? ఈ మధ్య చెప్తారు. అంటే పీపుల్ లవ్డ్ ఓదెలా అఫ్ కోర్స్. నారపాక్ అయితే చాలా ఈ సోషల్ మీడియాలో నాకు తెలుగు సోషల్ మీడియా అంత ఐడియా ఉండేది కాదు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు నాకు ఎంతో అంత తెలిసి ఉంటే బికాస్ ఆఫ్ నారప అండ్ దిస్ ఫెలోస్ దిస్ క్యారెక్టర్ సీనప్ప అనే క్యారెక్టర్ ఇట్ వాస్ ట్రాల్డ్ ఆర్ రాదర్ అంటే ఈ స్విచ్ ఓవర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా ఉన్నాడు అలా అయిపోయాడు అని, దానికి ఇది ఒక రెఫరెండంలా ఉండిపోయింది. సో యా దే రికగ్నైజ్ మీ అండ్ యా దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ చెరిష్. మనం పుట్టిన ఊరు కాదు, పెరిగిన ఊరు కాదు, వేరే ఊరికి ఎక్కడో వెళ్ళినప్పుడు మనం చేసిన ఏదో సినిమా అంటే ఇక్కడ తెలుగులో మాత్రమే కాదు, నార్త్కి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ మనం చేసిన ఏదో సినిమాని చూసి మనం గుర్తుపెట్టి మనతో సెల్ఫీ దిగుతారు, మాట్లాడిస్తారు, ప్రేమగా పలకరిస్తారంటే దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ అచీవ్డ్. అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ దాన్ని ఏమంటారు తీరని కోరిక ఇంకా 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 కావాలనుకుంటాం. అది ఎంత మోర్ ద మెరియర్, ఎంత పెరిగితే అంత మంచిది. దట్స్ వాట్ వీ వర్క్ ఫర్. బట్ ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు గెట్ వన్ క్యారెక్టర్ దట్ దట్ ఈస్ లైక్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్టాండ్ అలోన్ అండ్ పీపుల్ షుడ్ టాక్ అబౌట్. దెన్ దట్ మీరు అనుకుంటున్న అది ఉంటుంది చూసారా, యా కరెక్ట్ మీరు చెప్పేది కరెక్ట్. కమర్షియల్గా బాగా అయ్యి హిట్ అయ్యి థియేట్రికల్ పడి ఉండి దే హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యూ. యా అంటే హీరో కంటే విలన్ గురించి ఎక్కువ, హీరో కంటే పక్క క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్కువ, అలా రాసిన క్యారెక్టర్స్. As I told you, I'm lucky enough to get such characters. But నాకు అది డెస్టినీ చెప్పుకోవచ్చు. మంచి సినిమాలు హిట్, మంచి రీచ్ అయిన సినిమాలు ఓటీటీలోనే వచ్చాయి. అవును. సో అది థియేటర్కిల్ అయి ఉంటే మేబీ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఆల్ టుగెదర్. అండ్ కోవిడ్ టైమ్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఐ వాస్ హియర్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ డూయింగ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీస్. ఆ సినిమాలన్నీ ఓటీటీలో వచ్చినాయి కాబట్టి to my experience, if I have to tell you, OTTs won't make you that star, that commercial star actor. But it takes you to the people. Yeah. People will reach. They know us, but theatrical. That aura is different. Yeah. Right. మీరు గమనిస్తే కుమారి 21Fకి ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ పబ్లిసిటీ క్యాంపెయిన్ డబ్ స్మాష్ అనేసి ఆల్ యాక్టర్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్టర్స్ యాక్ట్రెసెస్ చేశారు ఆ సాంగ్కి. అండ్ ఇట్ హెల్ప్డ్ యాజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషనల్ మెటీరియల్, రైట్? ఈవెన్ టుడే
reels are doing the same thing. I think it all started with Kumari 21F, where these kind of promotions have started. కానీ దాన్ని కంటిన్యూ చేయలేకపోయారు. Now it is picking up. Even the big stars are doing their own songs as reels and all that. I think that the publicity team of Kumari, I think because before the film released, for two actors, like Raj Tarun was known, I wasn't known at all. Right. Everything was riding on Sukumar sir's brand name. Right. I think before the film released, everybody was talking about the film without even knowing who the actors were. So that PRO definitely deserved a raise. That is a PR team that it was the PRO's idea to do a dub smash, because I think one of the juniors on set, she liked that dialogue and she made a dub smash out of it, and she was doing it, and then they decided why not do it with others. All big stars, Rakul Preet Singh and everybody. Yeah, everybody who was whoever we could get in touch Rana, with. Yes, everybody. It started off with one junior on set doing it for time pass, and then we realized that okay, this could be done. Then they made me do that with a whole bunch of other actors. I did that on stage 500 times. I don't remember how many, but yes, that was a very good part. Like now, if you see people are doing it, it has become a norm. That is a norm now. Norm. Yeah. Right. So Odela ke emna chestunnaru alage? Odela, I don't have such a happy-go-lucky character. There is nothing that I would do in my real life I have done in the film. There is nothing normal. There is nothing of the usual that I have done. So I don't think picking up my husband's cut head would work in Dub Smash. Like if I have to have influencers pick up dead bodies and be walking on the streets, I don't think that would make for good promotional content. Right. So Tamanna, what did you notice as an actor to work with? She's very enthusiastic. She is very easy to talk to, and she is very warm. So from that point of view, she made life very easy for me on set. It was easy to talk to her, not just about this movie, in life, very easy to talk to her, very easy to get along with her. And yeah, like that's pretty much it, where we would just talk, do our job and go back. So from that point of view, she was very easy to work with. It's the 20 years of legacy, and she's the amazing professional actor, and as she said, enthusiastic, highly enthusiastic. She wants to attain the character every time, every frame. So that's something amazing about her, and she's very warm as a person. She's pretty lovable and very. If you're just sitting and talking to her, you don't feel like you're talking to Tamanna Vinu. No, she's very simple. I think Graceful. in Telugu, in the last 25 years or so, the most amazing evil character was done for Arundhati film, Sonu Sood. I think this is also that kind of character where man comes from death and try to take revenge. Kind of, you can say, but that's totally entirely different. It's got that periodic touch to it. Right. And oka razu ala ఏదో కోరికతో ఇలా అయిపోయాడు సంథింగ్. And antics and dialogues. And తిరుపతి ఈజ్ వెరీ కాంటెంపరీ, అండ్ మన పక్కన పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఇలా ఏదో చేసి చనిపోయాడు, ఇప్పుడు వేరే ఒక రూపంలో వస్తున్నాడు. సో డూ యూ మీలో ఎవరైనా కూడా నమ్ముతారా? I do believe in I'm a practicing Muslim, so I do believe in Allah. Mm-hmm. So what about you? I strongly believe in God, and I'm a very spiritual person. దేవుడిని నమ్ముతా, దయాలు ఉన్నాయని కూడా నమ్ముతా. రైట్. అంటే ప్లస్ ఉంటే మైనస్ ఉండాలి కదా. రైట్. సో you made this film with conviction. Yes, I think that is for every film. That is okay, maybe because devotion is such a strong from the aspect. personal belief point of view also. Yes, that is with from have you had any personal experiences? Supernatural experiences? No. What about you? I have had many stances. Or if I've had, I've not realized it. That would also be the case. What was the most scariest thing? I'm not scared, first of all. There is something, I mean, I may sound like a cinema, it may sound like a cinema dialogue. I don't know fear. Fear is something that I haven't learned in life. It's an experience. అంటే ఇలా ఏదో ఒక చోట్ల కూర్చుంటాం, people have already fed you with some thoughts, stories about it, and you kind of see it
నా పక్కన నా కజిన్ పడుకున్నాడు, ఏదో ఒక ఊరిలో ఎవరింటికి వెళ్తే పడుకున్నాడు. ఇలా చూస్తే అక్కడ నా కజిన్ పడుకుంటే తిరిగి చూస్తే అక్కడ ఒక ముసలామె పడుకుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ హౌ విల్ యూ ఈవెన్ ట్రై టు టేక్ ఇట్, రైట్. యు ఆర్ షెల్ షాక్డ్. కార్తీక్ రే అని పిలుస్తుంటే వెంటనే లేదు, ఏం లేదు అక్కడ. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్వైట్ సమ్ ఐ హ్యావ్ అండ్ ఇట్స్ థ్రిల్. ఐఎమ్ లిటిల్ అడ్వెంచరస్. అలాగే అందుకని ఒక గ్యాంగ్ మనందరూ కలిసి గోస్ట్ హంటింగ్ ట్రై చేయాలని చాలాసార్లు వెళ్ళాం కూడా. ఈ అబాండెన్ హౌస్ అలాంటి చోటు చాలాసార్లు వెళ్ళాం. అడ్వెంచరస్. అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఓకే దేవుడు మన వైపు ఉన్నారా, మనం ఎవరు ఏం చేసుకుంటారు అలాగే. సో మీరు పీపుల్ మస్ట్ బి ఆస్కింగ్ యూ ఎనీ మ్యారేజ్ ప్లాన్స్? Yes, they do. I don't know. I don't know why the concept of marriage is still not appealing to me. If I really like a person, only then I want to get married. I don't want to get married because I have to get married. And so far, maybe because I haven't met a person who I want to get married to, that is why I don't believe in it. But nothing in the near future. Good. You are married? I'm married to Haripriya. Yeah. Haripriya, you all know. Yeah. Nice. She's my wife and recently babu puttadu. 2 months now. Congratulations. Thank you. So it's a lovely, happy marriage life. We were just friends. Tarvata close friends ayyam. Tarvata we fell in love and we are now husband and wife with Nice. and a happy parents now. Great. So, film industry lo male getting married is never an issue, but when a actress gets married, కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్టిగ్మా ఉంటుంది. Yes. ఇప్పుడు స్లోగా తగ్గుతుంది. నౌ మదర్స్ ఆర్ Coming back, they're and getting doing proper lead proper roles. glamorous roles as well. So మీకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ దట్, అంటే ఇంతకుముందు దానికి ఇప్పటికి ఏం డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద యాక్సెప్టబిలిటీ ఆఫ్ హీరోయిన్స్ విత్ మ్యారేజ్? I'm not married, so there has been no difference in acceptance of me. But your observation. yes, from my observation point of view, recently I saw Kareena Kapoor became the face of Lakme again after some 10 years. Right. Be it Kareena Kapoor, like I now think that there is a role for all age groups, and this I'll give credit to OTTs for. As much as theatrical experience, I want to give credit to OTTs that they've made they made room for all age groups of actors, all time frames of actors. There are so many actors who are way past their prime who've come back. Actresses, like now it's no longer a stereotypical heroine age bracket. At 40s also you can be a lead heroine. At 18 also you can be so there is a market for everybody, there is room for everybody. So that acceptance is very good because that gives us longer time to exist. Shreya Reddy is an example. Sujal, she did a web series. So she is there. Even in Nayanthara is an example. There are so many of the other actors. Like now, marriage, like you don't have to play a 25-year-old to be a heroine or a 20-year-old. You can be a heroine at 40 also. You can be a heroine at 30 also. There are roles tailor-made for all age groups now. So that is nice. Writing has changed basically. Yes. So exposure and conservativeness is definitely reduced because of exposure. And when you know there are characters that can say something to the society, and why not? Age is just a mere number, and as long as the actors can perform, age is a mere number only. What I mean to say is you can make 40 plus guy, 30 plus girl stories. Definitely. And still make it relevant, interesting. Yes. People for example, Care of Kancharapalyam. That was one beautiful movie. And that is a kind of art kind of film. Here, commercial film also you can do it. You can. Example is Sankranti Vasunam. Venkatesh is already married. His ex-girlfriend is like the story that happened like years ago. So playing to the age like 40s or 50s. True. Or 30 plus. So that's what I'm saying, that now you don't have to have those conventional 20-year-olds just out of college or in college or newly married couples. There can be stories with leads that are already married, have 2 kids, or have been divorced. Right. Like it's beneficial for the actor also, but because
They can have a 25-year-old playing a heroine also and a 40-year-old playing a heroine also, and Right. both have their space in the film. Yeah. పుషింగ్ ద బౌండరీస్ అంతే. అంటే చినికమ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ 60 ప్లస్ 70 That is that's what it is happening for senior heroes in Telugu. The directors are writing stories in such a way that they're already married and they have kids. Or if he's falling in love, there is an age difference. There is a age difference, and it is shown in the film as the elder guy falling in love with a younger woman. Something like Chini Kam also. Yes, but Chini Kam happened like a long time back. Now they are It's more relevant now, it. basically. Yes, I think that movie was ahead of its time. Yeah. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్యారెక్టర్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో మీరు చెప్పినట్టుగా రైట్లీ సెట్ స్టిగ్మా ఉండేది చాలా అంతవరకు. హీరో అంటే ఇలానే ఉండాలి, హీరోయిన్ అంటే ఇలానే ఉండాలి, ఈ ఏజ్ గ్రూప్లోనే ఉండాలి, అది పోయింది. So you dub for Telugu also then? Yes, I do dub for Telugu, Tamil, Hindi. I might dub very shortly. You are using your voice to the fullest, basically. Yeah. Let's explore, exploit. ఉన్నదే కదా. Yeah. మీకు ఎవరు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కుమారి 21 చిన్మయి Yes. ఇప్పుడు కూడా చిన్మయి? No, Kumari was Lipsika. Ala Ela was Chinmay. Then Lipsika carried on for a very, very long time. Yeah. Then now for Odela they tried. I don't know who dubbed for me in Odela, but after that, like since Odela, there's been someone else. So various people have dubbed for me depending on the character requirement. But the one that stayed is Lipsika Uday. She's a singer who Right. dubbed for me. Ala Ela was the first film, I guess. Yes. In Telugu. Yes. Yeah. Okay, that was also a decent film. Yes. I read your review also, and you had written nice Yeah. things. So I remember that also. Nice. So have you seen the complete product? No, I haven't. I don't like to watch the film before Before it release. releases. You must have seen it while dubbing. Yeah. And there throughout. So I've kind of watched it almost. With SFX, VFX, yet to watch. Okay. So what is your gut feel about it? I'm not just confident, but I'm proud of being a part of this. మనం అందరం గర్వపడేలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ ఇది. చాలా చాలా అంటే ఇన్ ఆల్ ఫ్రంట్స్, బీట్ రైటింగ్, బీట్ performances, be it the way it's captured, be it the scale, be it the universe that is created, be it the conviction of the writer, director, the producer. Everybody has put in heart and soul, and ఇది అదైతే స్క్రీన్ మీద అయితే 100% రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఐఎమ్ బాస్కింగ్ ఫర్ హ్యావింగ్ డన్ దిస్. యాక్చువల్గా పొలిమేర అనే ఫిల్మ్ వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ ఏ ఓటీటీ ఫిల్మ్, ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేశారు. ఇట్ బికమ్ ఎ బిగ్ హిట్. సిమిలర్ Trajectory of the film. ఈవెన్ ద కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్సో అబౌట్ సూపర్ న్యాచురల్. ఇట్స్ ఎ సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్. సో ఐ థింక్ that trend is there where if a OTT film is hit, the sequel can be released theatrically and it can become a big hit. A bigger hit, yes. A lot of Yeah. people are doing that with films. With Tamanna being added to it, so Yes. the Then they add, yeah, they took more it to commercial another appeal. level. Yes. Right. ద రీచ్. Yeah. So April 17th it is releasing. Yes. I'm wishing you all the best, Thank and I'm you. hoping for a blockbuster. Thank you. All the Thank you. best. Thank you. థ్యాంక్ యూ.